All right, recording now. This is story 2. Story 2, El cuento de Carlitos. El cuento de Carlitos. New vocabulary you might need for this story. Le llaman. Remember, we talked about me llamo is I call myself. Llamo. Let me pull up my pointer here. Llamo would be I call. So llaman would be they call. And who are they calling? Well, the le right there means they're calling him. So if I want to say they call him Billy, I would say le llaman Billy. They call him Billy. Le llaman Billy. Como, remember, como can mean like. If there's an accent mark over the O, it means how, a question word. But if there's not an accent, it means like. Como yo, like me. Remember, we used that phrase several times in the past. Necesita comerlo. He or she needs to eat. And lo, remember we talked about direct and indirect object pronouns. Lo is a direct object pronoun. So necesita comerlo means he or she needs to eat it. And it is the lo. And in Spanish, you can attach lo or la or los or las or me or te. Any direct or indirect object pronouns can be attached directly to the end of an infinitive. So you can put it there, and it actually sounds good to put it there in the situations we're going to do. So I'm going to not teach you every single thing about it, but I'm going to use it, and hopefully you'll become more comfortable with the use of direct object pronouns as we use it more. Tiburon. Tiburon means shark. Tiburon. So you may have seen the Hyundai Tiburon, they call it, but it's actually tiburon. It's pronounced tiburon, and it means shark. Empieza means starts. So it starts. If I said empiezo, it would mean I start. Empiezas would mean you start. Empieza would mean he or she or it starts. So if I want to say the class starts today, I would say la clase empieza hoy. Or if I want to say the class starts now, I'd say la clase empieza ahora. If I wanted to say let's start now, I would actually say empezamos, because that IE doesn't change there. That's a verb conjugation I haven't taught you yet, all of you, which is called stem changing. Some of you may remember that from before, but I haven't talked about stem changing verbs yet. But I am going to use this one because it works well in our story. Esta semana means this week. Esta semana, this week. And todavía means still. Let's begin. Hay un hombre guapo y flaco. All right, with your keyboard, go ahead and type into the chat box, only sending it to me, the answers when I ask you questions. Hay un hombre guapo y flaco. Clase, el hombre es guapo o es feo? ¿Es guapo o es feo el hombre? That's okay. ¿Es guapo o es feo? Go ahead and type it. Sorry, Mr. Dwyer, my dog was barking. Oh, that's okay. El hombre es guapo o es feo? Muy bien, muy bien. Y ¿el hombre es gordo, sí o no? ¿El hombre es gordo, sí o no? Again, type in the answer. Muy bien. El hombre no es gordo, el hombre es flaco. ¿Es el hombre delgado? ¿Es el hombre delgado, sí o no? ¿Es el hombre delgado? Remember, delgado is another word. I think I taught you this. Delgado is another way of saying something. Maybe you don't know that because you're not answering it. So the answer is sí. El hombre
es delgado. Delgado is another way to say thin or skinny. Delgado. Muy bien, let's continue. Su nombre es Carlitos, pero su familia le llama, su nombre es Carlos, pero su familia le llama tío Carlitos porque es, I can't read what this says. Porque es, excuse me, I'm working through. Porque es pequeño. Su nombre es Carlos, pero su familia le llama tío Carlitos porque es pequeño. Remember, Carlitos means like Charlie. Carlos would be Charles. Carlitos would be Charlie, like little Charles. Carlitos. Juan would be John. Juanito would be Johnny. So Carlos is Charles. Carlitos is Charlie. And it's sometimes they call little kids that, or if they call it's kind of a cute nickname sometimes. You can call older people that. But typically, if you're older, you just go by Carlos. But if you're younger, you can go by Carlitos. But this man, they still call him Tío Carlitos. Tío means uncle. Tío Carlitos, porque es pequeño. All right, answer this question. ¿Es Carlitos es grande? ¿Él es grande? ¿Sí o no? ¿Es grande? ¿Sí o no? ¿Es un hombre grande? No, no es un hombre grande, es un hombre pequeño. Es un hombre pequeño. You can answer that in the microphone when I ask a question and pause like that. Carlos es una mujer, sí o no? Johnny es una mujer, No. sí o no? No. No, no es una mujer, es un Andrew. Hermano? No, Es, no. es un That's brother. right, close. Mujer and No es una mujer, es un. You could say another word if you're not sure. You could say something else. You can cheat. Sometimes when you're speaking Spanish, you have to talk around something. If you don't know a word for it, say something that's similar to it. Do you know another name for man? Or guy? L. Okay, L means he. Good guess, though. No, you wouldn't say es un L, but you could say he's a boy. How do you say boy? Or guy. How do you say guy or boy? Chico? Good, you could say chico. El no es una mujer, es un chico. The other word is hombre, es un hombre. Muy bien, muy bien. ¿Y tiene una familia, sí o no? ¿Tiene una familia? ¿Tiene Carlitos una familia? Sí, tiene una familia, muy bien. He has a family, muy bien. Next, ¿le gusta mirar la televisión? Mira todos los días. La, right here, means it. If I want to say he watches it, I would say la mira. So notice I said he likes to watch TV. He watches. Mira means he watches. La means it. La mira todos los días. La mira todos los días. Clase. Mira una película. Película means movie. Mira películas en el cine. Cine means movie theater. Mira películas en un cine, sí o no? ¿Le gusta mirar películas en un cine? Sí o no? Type in your answer. ¿Le gusta mirar películas en un cine? Does he like to watch movies, películas en un cine, in a movie theater? No. No le gusta mirar películas. ¿Qué le gusta mirar? ¿Qué le gusta mirar, Johnny? ¿Qué le gusta mirar? La televisión. La televisión, muy bien. ¿Y la mira mucho o no mucho? Andrew, ¿la mira mucho o no mucho? Mucho. Sí, la mira mucho. He watches it. La mira todos los días. La mira de vez en cuando.
Andrew, de vez en cuando, la mira de vez en cuando. O la mira siempre. La mira de vez en cuando o la mira siempre. No sé. No sabes? Okay, está bien. I am asking the question, la mira, does he watch it? La mira de vez en cuando, remember that means once in a while. O siempre. Siempre. Muy bien. La mira siempre. He watches it always. Muy bien. Cuando mira la tele is just a short way of saying televisión. Notice it's still la tele because it was televisión. It was la televisión. But they say tele a lot instead of televisión. Cuando mira la televisión, le gusta dibujar. Ah, muy bien. Johnny, ¿qué le gusta hacer cuando mira la tele? ¿Qué le gusta hacer? Le gusta dibujar. Muy bien. Notice hacer means to do. ¿Qué le gusta hacer? What does he like to do? ¿Qué le gusta hacer? Le gusta dibujar. Sí, muy bien. ¿Le gusta jugar deportes? Andrew, ¿le gusta jugar deportes cuando mira la tele? No. No, no le gusta jugar deporte. He doesn't like to play sports when he watches TV. Le gusta dibujar cuando mira la televisión. Le gusta, bueno, ¿es artístico o atlético? Carlitos, ¿es artístico o atlético? ¿Qué es, Andrew? ¿Artístico o atlético? Artístico. Sí, él es artístico, muy bien. Él no es atlético, él es artístico, muy bien. Dibuja comida como helado, papas fritas y burritos. Dibuja, he draws. See how that says he draws? Dibujar is to draw. So when I say dibuja, you know we're talking about him. I don't have to say Carlitos. I could. I could say él for he, or I could say Carlitos dibuja, or I could just say dibuja because we know we're talking about Carlitos. Dibuja comida como helado, papas fritas y burritos. Me gusta mucho. Entonces, ¿qué dibuja? ¿Dibuja deportes, Johnny? ¿Dibuja deportes, sí o no? No. No, Dibuja comida. Muy bien, dibuja comida. ¿Dibuja libros y animales, Andrew? ¿Dibuja animales cuando mira la televisión? No. No, Comida. no dibuja animales ni, what else did I say? Libros. Él dibuja comida cuando mira la televisión. Muy bien. Mira comida cuando, dibuja comida cuando mira la televisión. Muy bien. Andrew, te gustan papas fritas? ¿Te gustan? Sí. Sí, te Así, gusta. así. Remember what te gustan? Who am I talking about now? Yo. That's right. I'm talking to Right. you. I'm saying te gustan. Do you like French fries? ¿Te gustan papas fritas? Sí, te gustan papas fritas. Con los quesos. Oh, con queso, sí. Papas fritas con queso a portillos. ¿Te gusta Sí. papas fritas con queso de portillo? Muy bien. I Yo haven't been there también. in forever. Sí, a mí me gusta mucho. I just had those last weekend. I hate to break it to you. Muy bien. Johnny, ¿te gusta helado? ¿Sí o no? ¿Te gusta helado? Sí, me gusta mucho. Ah, sí, me gusta helado también. ¿Qué helado te gusta más? ¿Helado vanilla o helado chocolate? Helado vanilla. Sí, yo también. También a mí me gusta mucho helado. Muy bien. Y Andrew, ¿te gustan burritos? ¿Te gustan Los burritos? tacos, no burritos. Oh, solamente te gustan tacos, ¿no te gustan burritos? Me No gusta. te gustan.
gustan los burritos. No me No gustan. me gustan. Muy bien. No me gustan los burritos. Muy bien. So notice, remember when I was saying this, notice that I said gustan when I was referring to papas fritas or burritos, but I said gusta when I was referring to helado. Because remember, what I'm really saying is ice cream pleases me or is pleasing to me, or French fries please me. See how the verb changes? Pleases versus please. Singular Yeah. versus plural. That's what we're doing here. Remember, singular words, gusta would be singular, gustan would be plural, and the subject is not me or you. The subject is the ice cream or the French fries or the burritos. Good job. All right, next. Cuando dibuja helado, necesita comerlo. Cuando dibuja helado, necesita comerlo. ¿Quién? ¿Quién, Johnny? ¿Quién necesita comer helado cuando lo dibuja? ¿Quién necesita comer helado? I just had a brain fart. You don't remember his name, or do you not understand my question? No, I just forgot what quien meant. ¿Quién means who? Oh. ¿Quién necesita comer helado cuando lo dibuja? I know what you're talking about. I just forgot his name now. Carlitos. Carlitos necesita comer helado cuando lo dibuja. Notice what I'm doing. I'm taking lo and I'm moving it. Did you hear what I said there? Yep. Yeah, I knew what to say. I just forgot his name. Yeah. So listen to the sentence structure. This sentence says, cuando dibuja helado, when he draws ice cream, he needs to eat it, referring to the ice cream. But then when I asked the question, I said, who needs to eat? ¿Quién necesita comer helado cuando? And then I put lo in front of dibuja because I'm saying, who needs to eat ice cream when he draws it? And notice when I said when he draws it, whoops, where'd it go? There it is. Nope. When I said when he draws it, I had to put the lo in front of the conjugated verb. So lo, the direct or indirect object pronouns, this is a direct object pronoun, that can go either attached to the end of the infinitive or it can go in front of a conjugated verb. For example, lo dibuja would mean he draws it. Lo come would mean he eats it. We say it at the end. We say this object pronoun is at the end of sentences, but in Spanish, they could either go at the beginning of the conjugated verb or they could go at the end of an infinitive. There's a couple other places it can go too, but I don't want to get into that. But those are the two main places in a simple sentence in the present tense that you could put a direct object pronoun. All right, let's practice some more. Cuando dibuja papas fritas, necesita comerlas. Hey, why did I have to say las here instead of lo? Look at the last one. Because it's plural. Yeah, it's plural. What was lo? Lo here was referring to what? The ice cream. The singular ice cream. Very good. Helado, very good. And las is referring to? The French Papas fries. fritas. Muy bien. Cuando dibuja papas fritas, necesita comerlas. Hey, why doesn't this say dibujan? Why doesn't this say dibujan? Aren't papas fritas plural? Well, the dibuja is talking about Carlitos. That's isn't right. it? Because the subject is not the French fries. The subject is Carlitos. Cuando Carlitos dibuja papas fritas, necesita comerlas. When I said he likes French fries, the French fries was the subject, right? And that's why it was gustan. And he was the object. That's why it was le. Le is referring to him. Le means to him or to her. All right? So that might be a little deep, but go back to study Spanish and you can see that you can look at that. They've got some good resources to learn direct and indirect object pronouns. All right. Cuando dibuja un burrito, necesita comerlo. Why did I say lo here?
instead of Because you're las. talking about the burrito and it's singular. That's right. It's only one burrito. That's right. Very good. Andrew, have you learned this in your class already? No. No? Okay, good. Yeah, I would be surprised if you did because you're only going into 8th grade, and usually this is a second semester concept. So good job. You're getting that very well. Well done. Gracias. Muy bien. ¿Quién, Johnny? ¿Quién necesita comer un burrito? ¿Quién necesita comer un burrito? Carlitos. Sí, Carlitos. ¿Y qué, Johnny? I'm sorry, Andrew. ¿Qué necesita comer Carlitos? ¿Qué necesita comer Carlitos? Un burrito. Muy bien. Un burrito cuando lo dibuja. A burrito when he draws it. O unas papas fritas cuando las dibuja. French fries when he draws them. Las dibuja. O helado cuando lo dibuja. Ice cream when he draws it. Get it? Going back to those things. All right. También le gustan mucho los tiburones. A Carlitos le gustan mucho los tiburones. Does he like to eat sharks in his sushi? No, he doesn't like to eat them. He likes them. He likes sharks. You guys see where this is going? Yeah. Yeah. What's going to happen? He's gonna eat it in his sushi. No, he's not eating them. He likes watching them. Hoy empieza la semana de tiburones. Today, Shark Week is starting. ¿Qué pasa? La semana de tiburones empieza hoy. ¿Cuándo? Johnny, ¿cuándo empieza la semana de tiburones? ¿Cuándo? Hoy. Hoy, muy bien. Hoy empieza. Today it begins. Muy bien. Mira mucha televisión esta semana. Carlitos mira mucha televisión esta semana. ¿Por qué? Andrew, ¿por qué mira mucha televisión? ¿Por qué? Porque él te gustan los sharks. Los tiburones, muy bien, good. Porque that was good. I like how you answered that right away. Even though it wasn't perfect, I like that you tried to do it. Good job. Porque le gustan tiburones, muy bien. Porque le gustan tiburones. Y hoy es la semana de tiburones. It's Shark Week, muy bien. También come mucha comida esta semana, ¿sí? Porque dibuja burritos y dibuja papas fritas y dibuja helado. Y cuando dibuja helado, ¿qué hace? What does he do? ¿Qué hace cuando dibuja helado? What's he do? Carlitos. Go ahead, Johnny. Carlitos. ¿Sí? Come. Come. Muy bien. Cuando dibuja helado, come helado. Y cuando dibuja burritos, ¿qué come? Los burritos. Sí, los burritos. Y cuando dibuja papas fritas, ¿qué come? Los papas fritas. Las papas fritas, sí. Y cuando mira la televisión, ¿qué le gusta hacer? Le gusta dibujar, ¿sí? Le gusta dibujar. Y cuando dibuja, ¿qué le gusta hacer? Cuando dibuja, ¿qué le gusta hacer? Comer. When he draws, he likes to eat because he gets hungry because he's drawing. Muy bien. ¿Entienden todo? Entonces, ¿qué pasa con Carlitos? Ahora, Carlitos no es tan flaco
pero todavía es guapo. Remember, todavía means still. Tan means so or very. Ahora, now, Carlitos no es tan flaco. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan flaco, Andrew? Because he ate food. Porque come mucho, muy bien, porque come mucha comida. ¿Y es flaco ahora o es guapo ahora? Johnny, ¿es flaco o es guapo? Guapo. Sí, es guapo. ¿También es flaco? Andrew, ¿es flaco también, sí o no? No. No, él no es flaco. Ahora él es un poco gordo, ¿sí? Él es un poco gordo. Porque come mucho. Come mucha comida. Come mucha comida. Muy bien. Ahora su familia le llama tío Carlos. Porque no es pequeño, es grande. Él no es tío Carlitos, ahora él se llama tío Carlos, porque ahora no es pequeño, ahora él es grande. Muy bien. Muy bien. ¿Entienden todo? You guys get most of that? Sí. Great. I will post this online. You can watch it again later on. You guys did a fantastic job, and we'll catch Thank up. you.